We constantly want food to be cheaper and available 24 hours a day, whatever the season. Agriculture has become a ruthless, global business. Not so long ago, most of our food was produced locally. In Europe today, half the produce consumed is imported. Data for the last 20 years from Eurostat is staggering. These lines show fresh milk exports between European countries. They are constantly increasing. Fresh tomatoes travel even further, mainly from Spain and the Netherlands. You want fresh vegetables? They'll arrive by plane if necessary. As for pork, Europe has become world champion in exports to China, Southeast Asia, and even Australia. For farmers, the choice is simple: expand and increase productivity or get squeezed out. The effects are tragic. In 10 years, out of 15 million farms, Europe has lost 4 million of them, almost a third. And yet, every year, the EU pays out 60 billion euros in agricultural subsidies. What for? To understand, we must go back in history. The end of World War II. Europe was in ruins. Hunger was rife. A way to quickly revive food production was needed. So financial aid was provided for rapid modernization. And it paid off. Stores were soon full of bread, butter, and meat again. Europe has kept this system. With machines and subsidies, agricultural productivity has exploded. Since the 1950s, the average wheat yield per hectare has doubled. And today, a cow gives 2.5 times as much milk as back then. For many experts, this massive subsidy system is outdated. Europe could easily feed itself without it. And yet, it endures because many depend on it. The problem is, 3/4 of common agricultural policy funds are distributed according to the size of the farm. The larger the farm, the greater the subsidy, with sometimes absurd results. Brăila Island in Romania, in the middle of the Danube, is home to the largest farm in Europe. 55,000 hectares, 10 million euros in subsidies every year. The money goes to Al Dahara, a company in the United Arab Emirates. This farm receives the most European agricultural subsidies, and it's totally legal. Și avem, în spatele meu se află un câmp care face parte din terenurile unei afaceri despre care noi, țăranii din România, spune că este așa nu. Această firmă practică un model extraordinar de intensiv, folosește acestor terenuri extraordinar de fertile pentru producție de cereale în principal. Imediat ce sunt recoltate, iau calea comerțului internațional, sunt exportate din România, cel mai probabil în zona Emiratelor Arabe Unite, și îndeplinește 100% condițiile necesare pentru acordarea de subvenții, spre o deosebire de, bineînțeles, de țărani și de micii producători, care nu sunt eligibili pentru aceste fonduri. The Romanian government has reinterpreted the European directives and decided that farms of less than 3 hectares cannot receive these subsidies. Yet, this is the average size of Romanian farms. As a result, most are excluded from EU funds. Cum e posibil să sprijini mai puțin de 1% din cei care practică agricultură, în timp ce ceilalți de 99% sunt lăsați mai mult sau mai puțin pe din afară?
Și considerăm că din punct de vedere social, politica agricolă comună, fondurile europene pentru subvenții și alte măsuri de sprijin au eșuat lamentabil. Sunt total antisociale. Refusing this injustice, 12 years ago, Ramona created, with other small farmers, an association to defend their rights. It now has 14,000 members. Ia uite, toată familia. Cu cotul voi. Eu trebuie să vă dau din nou. Bună! Salut, ce faci? Bine! Vai de mine. Mai necheră. Foarte necheră. V-am adus și eu. Am, domnul Ion, să știți că am pentru dumneavoastră o sticlă. Iau de la Raluca. Da. Cadou? Da. Mulțumim! Și lui Bogdanona. Da. Ei, deci, cei de sus nu au trăit în mediul nostru rural. Ca să știe ce decizii să se ia pentru noi țăranii. Pentru că dacă ar veni măcar în comunitatea noastră, măcar în vizite sau nu știu cum, poate ar înțelege și ei vreodată cum trăiesc țăranii. Că de acolo, de la tribune, de la ei se vede altfel. Scris nu se compară cu practica. Small farms are often less productive, but the pandemic has reminded us how important they are. During lockdowns, local farms and supply chains ran at full speed. Without them, how many local varieties, which help maintain biodiversity, would be long gone? Are 60 de ani vechime. Ăștia sunt prunii noștri românești, care îți vei de când mă știu eu aici la mine, în curte de 40 de ani. Da, sunt soiurile noastre românești care nu necesită altoire sau nu știu ce. Da. Sunt nu vreau să-i pierd soiul. Da. E mult mai ușor decât cele stropite, cele... Eu de ani de zile de când fac asta reprezintă. Adică, ce să facem? Suntem pozitivi, că doar de-aia... Păi de-aia luptăm. De-aia nu? luptăm. De-aia ne facem și ne și strângem în fața guvernului să facem și noi ceva pozitiv, să avem speranțe, că speranța este cea mai mare. Trebuie să moară ultima speranța, nu așa că Păi noi gata. suntem speranța. Și mergem până vom avea și o încăpăta acel drept care ne trebuie, care noi îl merităm, țărani. This use of the subsidy system is very problematic. What can be done to change things? Opinions differ because industrial farming poses multiple problems, not just for small farmers, but for us all. In Europe, intensive farming causes more than 10% of our CO2 emissions. This impact is further reinforced by our taste for meat. The number of farm animals is increasing everywhere. See how many cows crowd our continent. According to UN figures, their number is exploding, especially in Italy, Benelux, and Western France. Pig farming has grown even faster. In some regions, there are more pigs than inhabitants, and Spain is now the world champion pork exporter. En los últimos años, el sector porcino en España ha experimentado un crecimiento exponencial. Se ha convertido en uno de los principales players a nivel mundial. Estamos hablando más o menos de un 50, un 40 y muchos 50% de la producción en España sale fuera. With 10,000 animals and several farms, Albert Muñoz's pig farming business is one of the biggest in Spain.
La historia de Kerbes ha sido siempre de crecimiento. Desde las 50 animales que tenía mi padre a las 9.000, 10.000 cerdas que nosotros podemos estar gestionando en la actualidad. Eso desde la empresa, desde la familia, el sentimiento es de orgullo. De pasión, nos gusta dedicarnos a lo que estamos trabajando y pretendemos seguir dedicándonos a ello porque nos encanta. Cuando empecé yo nos dedicábamos al vacuno. Mi padre siempre trabajó en vacuno. Aquí donde estábamos era el matadero, donde matábamos las terneras célebres de Ávila, la ternera de Ávila, famosa en el mundo entero. Es real, porque La ternera blanca, ¿no? sigue siendo... La carne blanca. La carne blanca. Y os voy a decir un detalle, en tiempos de Franco venía todas las semanas a por una ternera. No sé si eso es bueno que eso. Y pasaba por aquí a por ella. Siempre, 2 terneras. La ganadería en los últimos años ha evolucionado muchísimo. La carne de cerdo ha pasado a ser una commodity en los últimos años, de ser algo tradicional que teníamos en casa a convertirse en una commodity en los lineales de los supermercados. Entonces, ante eso nosotros sí que estamos trabajando porque la agricultura y la ganadería tiene que evolucionar igual que ha evolucionado la sociedad. La población se concentra más que se concentraba anteriormente. La producción ganadera y la producción agrícola se tiene que concentrar también más. Y tenemos que tratar mayor cantidad de... Somos más habitantes en el mundo. Hay que pensar en los millones de habitantes que les puede gustar o no les puede gustar la carne, comerán lo que tengan que comer, pero tenemos que seguir produciendo alimentos. No tenemos a la vista dos proyectos nuevos de 2 granjas también y esperemos que no sean los últimos proyectos que podamos hacer. Creemos que en el crecimiento está el futuro. No puedes parar. Is endless growth really the solution? We will have to set limits for our own good and that of animals. Breeding is not the only problem. Millions of animals must also be fed with ever higher protein foods, cereals or soybeans. In Europe, half of farmland is used exclusively for animal feed. And that's not enough. Europe has to import soybeans from North and South America, causing the destruction of hectares of forests and worsening our carbon footprint. It must be recognized. The steak on our plate has a devastating impact on the environment.